Calculate the value of share from the following information. Profit after tax of the company 290 crore, equity capital of the company 1300 crores, par value of share 40 each, debt ratio of company, debt on debt plus equity 27%, long run growth rate of the company is 8%, beta 0.1, risk free interest rate is 8.7%, market return is 10.3%. Capital expenditure per share 47, depreciation per share 39, change in working capital 3.45 per share. They have asked us to compute the value of share. So we can compute the value of share using free cash flow to equity method. So what all data is given? Profit after tax of the company 290 crore, equity capital is 1300 crore and par value of share is 40 each. So with this data we can find the number of shares. Then debt ratio of the company is 27%. So this means that when there is a requirement to increase the capital or working capital, it will be funded 27% using debt. So new debt will be raised. Then long run growth rate of the company's growth rate is given 8%. Then beta 0.1, risk free interest rate 8.7 and market return 10.3. So with this data we can find the cost of equity. So what is the first step? First step, we need to compute the number of shares. So for that, number of equity shares is equal to total value of equity share divided by face value. So 1300 divided by 40, you will get 32.5 crore. Now what is the formula to calculate free cash flow to equity? Net income. Net income we need to add the depreciation because depreciation is a non-cash item. Cash movement ഒന്നുമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് depreciation add ചെയ്യുക. Then capital expenditure usually നമ്മൾ balance sheet item P&L വരുന്നില്ല. It doesn't affect our net profit. But in order to compute the funds available to the equity holders, capital expenditure we have to reduce. Then we need to add or minus the changes in non-cash working capital. So non-cash working capital എന്ന് പറയുമ്പോൾ working capital increase ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ obviously there is cash outflow. So we need to reduce it. And working capital decrease ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ there is cash inflow. So you need to add it. Minus principal repaid. So ഇത് ഇക്വിറ്റി ഹോൾഡേഴ്സിന് മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട്സാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈനസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ന്യൂ ഡെറ്റ് എന്തെങ്കിലും റേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ആഡ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സിൻസ് ക്വസ്റ്റനിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ഡേറ്റ പെർ ഷെയർ ഡേറ്റ് തന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഇക്വിറ്റി പെർ ഷെയർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നെറ്റ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് ഏർണിങ്സ് ആണ്, ടോട്ടൽ ഏർണിങ്സ്, അത് പെർ ഷെയർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ ഏർണിംഗ് പെർ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് what is EPS? Earning per share, total earnings divided by number of shares. So what is the total earnings? In the question it is given as 290 crore divided by total number of shares is, we already computed 32.5. So EPS is 8.923. Then we need to add depreciation per share. So depreciation per share is directly given in the question 39. So we can add 39. Then minus capital expenditure per share 47. Then plus or minus changes in working capital per share. So working capital in the change positive വന്നിരിക്കുന്നത്, which means there is an increase in working capital which is a cash outflow. So we have to reduce that. Okay, then principal repaid. So there is no principal repayment to debenture holders. Preference dividend also there is no dividend paid. Then new debt raised. Capital expenditure അല്ലെങ്കിൽ working capital increase ചെയ്യണമെങ്കിൽ 27% debentures വഴിയാണ് റേസ് ചെയ്യുന്നത്. So obviously there is an increase in capital expenditure and working capital. So new debt is raised. So we can calculate the new debt raised. So for that we need to compute the change in non-current asset. So change in non-current asset എന്ന് പറയുന്നത് capital expenditure. So capital expenditure is 47
minus depreciation. Depreciation is 39. So change in non-current asset is 8. Then change in current asset is change in working capital per share. It is given in question 3.45. So total additional funds എത്ര വേണം? 11.45 വേണം. 11.45ൽ 27% ഡെറ്റ് വഴിയാണ് ഫണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ 11.45ൻ്റെ 27% is 3.0915. So new debt raised is 3.0915. So we can add that in the formula. 3.0915. So free cash flow to equity will be 0.5646. Okay, so free cash flow to equity per share compute ചെയ്തു. Now we can calculate the KE using these details. So capital asset pricing model KE എങ്ങനെ compute ചെയ്യുന്നത്? So RF plus beta into RM minus RF. So RF is risk free rate, RM is market rate. Beta is also given in the question. So risk free rate is how much? 8.7%. Beta is 0.1. Market return is 10.3. So our figures formula substitute ചെയ്യുമ്പോൾ you will get the cost of equity as 8.86. Growth rate is also given in the question 8%. Now we can find the market price of the share or value of the share. Free cash flow to equity into 1 plus G divided by KE minus G. Free cash flow to equity already compute ചെയ്തു 0.5646 into 1 plus growth rate is 8% divided by cost of equity we have computed 8.86% minus growth rate is 8%. You'll get 70.90 as value of share. So first step എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തേ? We calculated the number of equity shares. Then free cash flow to equity formula എഴുതി per share ആക്കി. Then per share വരുമ്പോൾ EPS compute ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. Then new debt compute ചെയ്തു. So new debt എങ്ങനെ compute ചെയ്യുന്നത്? ചേഞ്ചസ് ഇൻ നോൺ കറണ്ട് അസറ്റ് പ്ലസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ കറണ്ട് അസറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫണ്ട്സ് എത്രയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കിട്ടും. അതിന് 27% ഡെറ്റ് വഴിയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദ ന്യൂ ഡെറ്റ്. സോ അങ്ങനെ ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഇക്വിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, നൗ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ടു ഇക്വിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ യൂസിങ് ക്യാപിറ്റൽ അസറ്റ് പ്രൈസിങ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് KE കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു. And third step is value of the share. So value of the share in the formula is FCFE into 1 plus G divided by KE minus G.